Hello guys! Hello! For today's video, gagawa tayo ng Yang Chow Fried Rice. Kagaya ng sa Chowking. Yan. Ang sarap nito guys. Sobra. Madali lang itong gagawin. So, ito yung mga gagamitin natin guys. Rice, chow pan, UFC, and 1 egg. Yung rice guys is 2 cups only. So, i-prepare na natin guys. Yan. So, lagyan natin siya ng magic syrup. Konti lang. So, yan guys. I-mix natin guys. Madali lang itong gawin guys. Yan. So, next step, lagyan natin ng oil. Yan. Lagay natin yung rice guys. Wait lang. Next, ilagay natin yung chow pan UFC. Yan guys, mix natin guys. Cook for 3 to 4 minutes. Yan. Madali lang itong gawin guys. At saka masarap pa. Yan, mix natin guys. In a low heat. Then after 3 to 4 minutes, ilagay natin yung egg. Yan. Then i-mix natin. Mix natin ng 45 seconds. Then after that, haunin natin. Yan, malapit na yung matapos. Kung bago naman kayo sa channel ko, i-follow nyo naman ako. Diba? Ayan guys, malapit na yung maluto. Hey! Ayan na, tapos na. Masarap to. Delicious. Yum. Thank you for watching guys. Bye.